ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে পোয়েমগুলো তোমাদের এসএলএসটি সিলেবাসে রয়েছে ইংলিশ, বিশেষ করে যারা পাস ক্যাটেগরি স্টুডেন্ট, আমার মনে হয় তোমাদের পোয়েট্রি যে পার্ট, যদিও অনার্স পিজির ক্ষেত্রে সিলেবাস অনেকটা হাই, একটু হাই লিটল বিট, তো অলরেডি পাসের যারা অ্যাসপিরেন্টস রয়েছে ইংলিশ সাবজেক্টে, আমার সাবজেক্টে, তো লুসি পোয়েমস নাম্বার অফ পোয়েমস এখানে অনেক বেশি ডেফিনেটলি, কিন্তু আমার মনে হয় এই পোয়েমগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ভীষণ চার্মিংও ডেফিনেটলি। কারণ ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট হয়ে আমার মনে হয় যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে জানবে না, ওয়ার্ডসওয়ার্থকে চিনবে না, বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়বো না, এটা কখনোই ভাবা যায় না, তাই না? তো যারা জব এক্সপিরিয়েন্স আছো, টিচিং প্রফেশনে যারা আসতে চাইছো, আমার মনে হয় শুধুমাত্র এক্সাম পাস করা না, এক্সাম ক্র্যাক করা না, লিটারেচারকে ভালোবেসে পড়ো এবং সেটা এনজয় করো ডেফিনেটলি। সিলেবাসের মধ্যে যা আছে অবভিয়াসলি সেটা তো আমাদের এক্সামের জন্য পড়তেই হবে ডেফিনেটলি, কিন্তু তার বাইরেও আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলো বা সেলি বলো বা কিডস বলো, যা যা তোমাদের টপিক যেগুলো প্রেসক্রাইব করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন, তো এটার বাইরেও আমরা অ্যাপার্ট ফ্রম কলেজ ইউনিভার্সিটির যে ক্যারিকুলাম, যারা পড়াশোনার সাথে যুক্ত আছে, আমার মনে হয় যে সবসময় সারাউন্ডিংস মানে রিলেটেড যে জায়গাগুলো রয়েছে, শুধুমাত্র বুকিস একদম ওই স্টিরিওটাইপ হইতে টপিক যেগুলো শুধুমাত্র কলেজ ইউনিভার্সিটি রয়েছে বা এসএলএসটি সিলেবাসে রয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলোই পড়বো আর বাদ বাকিগুলো পড়বো না, আমার মনে হয় এটা দিস ইজ নট রাইট কনসেপশন আই থিঙ্ক। কারণ লিটারেচার যদি লাভার হও, তুমি লিটারেচারে যদি অ্যাডমায়ারার হও, তাহলে আমার মনে হয় তোমার মন যেতে চাইবে, ডেফিনেটলি সেটা পড়ো অবভিয়াসলি। ওকে, তো আমরা আসছি আজকে একটা নিউ পোয়েম, নিউ ইন দ্য সেন্স আমি এর আগে যে সমস্ত কবিতা পড়িয়েছি, স্পেশালি ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পোয়েম, আমি অলরেডি কয়েকটা কবিতা পড়ালাম। তো আমরা এই টপিকটা আসছি আর ট্রাভেলড অ্যামং আননোন ম্যান। ওকে, তো প্রত্যেকটা কবিতার ক্ষেত্রে আমি ইন ব্রিফ বিষয়টা বলার চেষ্টা করছি, মানে হোয়াট ইজ দ্য মেন থিম, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইম থিম অফ দ্য স্পেসিফিক অফ দ্যাট পার্টিকুলার পোয়েম। তো সেই জায়গায় আমরা দেখবো এই ট্রাভেলড অ্যামং আননোন মেন, this poem conveys the poet's feelings of love, the poet's feeling of passion for his country, and contains a description of its natural scene, especially those frequented by Lucy. This poem also voices his love for Lucy and depicts her playful activities in the homely environment and joyful atmosphere of this country. তাহলে আমরা দুটো বিষয় একটু দেখবো, যে ফার্স্ট হচ্ছে two predominant views are exposed here. First of all, আমি একটু আগে বললাম poet's love for his own country England and poet's love or passion for Lucy. Okay, let us start. I traveled among unknown men in lands beyond the sea, nor England did I know till then what love I bore to thee. তাহলে আমরা প্রথমেই দেখছি the poet tells in this stanza that he visited various countries across the sea. এখানে across the sea means especially Germany, among in lands beyond the sea, অর্থাৎ আমরা এখানে দেখো বিয়ন্ড দ্য সি, এই ওয়ার্ডটার স্পেসিফিক মানে হচ্ছে যে অ্যাক্রস দ্য সি, অর্থাৎ দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ ভিজিট ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ অ্যাক্রস দ্য সি, স্পেশালি জার্মানি মেনলি, অ্যান্ড ট্রাভেলড অ্যামং মেন unknown to him. This visit produced in him a nostalgic longing for his own country. Addressing his country, England, he remarks that he had not known till then how much he loved it. অর্থাৎ I traveled among unknown men in lands beyond the sea. While the poet visited
all the other countries, especially whenever he traveled in Germany and various countries, the poet had a nostalgic feeling. That means the poet had homesickness. অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন ধরো নিজের হোমল্যান্ড ছেড়ে, কান্ট্রি ছেড়ে যখন আমরা বাইরে যাই, কোথাও বিদেশি যখন পাড়ি দিই, যখন বিদেশি যখন আমরা বেড়াতে যাই, বা দীর্ঘদিন যখন আমরা বাড়ির বাইরে যখন থাকি, একটা সার্টেন টাইমের পর আমাদের বাড়ি ফেরার একটা টান, একটা প্রবণতা বলতে পারো, একটা ব্যাকুলতা আমাদের মধ্যে কাজ করে, তাই না? তো যেটাকে আমরা বলতে পারি হোম সিকনেস, বা আমরা বলতে পারি নস্টালজিয়া, তাই না? নস্টালজিয়া মানে হচ্ছে রিকালেকশন অর রিমেম্বার অফ ওয়ান্স পাস্ট ইভেন্টস, পাস্ট ইনসিডেন্টস, ওকে, পাস্ট লাইফ। তো কবিরও এখানে আফটার ভিজিটিং for a long time in various countries throughout the continent, the poet had a nostalgic feeling, and the poet had expressed his deep love, deep passion for his own country. তাহলে addressing his country, দেখো বলছে not England, the poet had directly addresses his own country, England. Did I know till then what love I bore to thee? অর্থাৎ আমরা দেখো একটা কথা আছে না, আমরা বলি যে ওয়ান্স অ্যাবসেন্স মেক্স ওয়ান প্রেজেন্স। অর্থাৎ তুমি যখন অনুপস্থিত থাকবে কোনো জায়গায়, তাহলে তোমার উপস্থিতি সেটা অ্যাকচুয়ালি একজনের অ্যাবসেন্স, ওয়ান্স অ্যাবসেন্স মেক্স এ ম্যান প্রেজেন্স। অর্থাৎ একজনের অনুপস্থিতি একজনের উপস্থিতিকে মনে করিয়ে দেয়। তার মানে আলটিমেটলি কবি যখন ইংল্যান্ডে যখন ছিলেন, তিনি যখন তার স্বদেশী যখন ছিলেন, দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, দেশের প্রতি যে আমরা কি বলবো, যে কনফিডেন্স বলতে পারি আমরা, তার যে প্যাশন, সেটা যতটা তিনি এনগ্রস ছিলেন, তিনি যখন ইংল্যান্ডের বাইরে যখন তিনি পাড়ি দিচ্ছেন, তিনি যখন ঘুরছেন, তো অল অফ এ সাডেন দ্য পোয়েট ফেসড আ নস্টালজিক ফিলিং, হোম সিকনেস, এবং তিনি ডিরেক্টলি তার কান্ট্রিকে অ্যাড্রেস করে বলছেন যে নাও হি রিয়েলাইজড হাউ ডিপলি হি ওয়াজ loved by his own country, England. What love I bore to thee. Acha. 'Tis past that melancholy dream. 'Tis past, মানে it is over. It is over. Nor will I quit thy shore. Quit মানে এখানে live, renounce বলতে পারি আমরা। A second time for still I seem to love thee more and more. It is past that melancholy dream. Why the poet considers his dream melancholy? তিনি কেন melancholy dream বলছেন? Actually, the period of his sojourn in alien lands, in strange lands, especially, the poet here says that his imaginative flight বলতে পারি আমরা, বা তার যে মুভমেন্ট, বা কবির যে ফ্লাইট বলতে পারি, বা তার মুভমেন্ট, বা তার ভিজিট, বা তার ট্যুর বলতে পারি আমরা, যেটা which occurred in the realm of his imagination, such imagination was over. That melancholy dream. Melancholy কেন না? বিকজ তার এই ড্রিমটা melancholy এই কারণে যে তিনি he has already left his own country and traveled among unknown persons, among strangers, among alien lands. That's why such a movement, such a visit, leaving his own abode, actually creates a melancholic dream, a sad dream. তাহলে আমরা especially the poet here says that actually his stay in Germany and other countries seem to him to be a melancholy. Actually, from this dream now he has totally awakened himself. তিনি তার এই ড্রিম থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তিনি জেগে উঠেছেন, and the poet here totally made aware himself of the reality of his love for his own country. He expresses his determination never again to go out of his country. He remarks that his love for England has increased after his visit to other countries. It is past that melancholy dream, nor will I quit thy shore.
a second time, for still I seem to love thee more and more. Actually, the poet was confirmed, the poet was determined, the poet swore, the poet promised that he will never quit, he will never renounce, he will never abandon his homely environment, his homely atmosphere. অর্থাৎ he was not in position to leave but to quit his country for the second time due to his deep love, deep passion for his own country. ওকে, তাহলে নিশ্চয়ই আই হোপ তোমরা প্রত্যেকটা লাইন বুঝতে পারছো। আমরা তোমাদের যে অ্যাপ সেখানে আমাদের ডাউট ক্লিয়ারেন্স সেশনও রাখছি। আর যদি মনে হয় যে কোনো পার্টিকুলার লাইন আবার একবার এক্সপ্লেন করার দরকার আছে, তোমরা বুঝতে পারছো না, স্পেসিফিক কোনো অ্যানোটেশন, স্পেসিফিক কোনো লাইন, ডেফিনেটলি উইল কমিউনিকেট, উইল কন্ট্যাক্ট with the concerning management and the concerning faculties also. তাহলে আমরা এই স্ট্যাঞ্জা, এই পার্টে আমরা দেখলাম poet's determination regarding his quit or regarding his switch for the second time from his own homeland. Next, পরের পার্টটা আমরা দেখো, among thy mountains did I feel the joy of my desire, and see I cherished turned her will beside an English fire. অর্থাৎ after waking up from his dream of his visit, specially to Germany, the poet reminisces, the poet recollects, the poet revisits, actually recollects or remembers over the joy he found in his own country and its natural scenes and its natural aspects. The poet here actually recollects, remembers all the beautiful assets, all the beautiful aspects of his own country where he found his full joy, his full, what should I say, his full enthusiasm, his full energy. Okay. The poet felt, as he remarks, happy among mountains of England, where he found the fulfillment of his desires cherished by him. He loved the homely atmosphere, the homely environment of England, where his beloved Lucy also turned her wheel beside an English fire. তাহলে এই পার্টিকুলার লাইন থেকে দেখো, আমরা এই জায়গায় যদি আমরা দেখবো, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো the poet actually found himself that all the beautiful aspects, all the beautiful assets of his own country, actually where he frequented, where he moved, and he enjoyed and he released his heartfelt desire, his heartfelt fulfillment, and not only poet himself, and see I cherished, turned her will. Actually, the poet also cherished his hope, cherished his desire, and his only loving partner বা companion বলতে পারি আমরা, Lucy also turned her will beside an English fire. Actually, that particular place is very much dear, is very much favorite to him. Thy morning showed, thy nights concealed, thy mornings showed, thy nights concealed. দেখো, the bowers where Lucy played, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. তাহলে লাস্ট যে প্যারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, the poet continues in this stanza specially, the poet describes the natural spots and natural scenes which are associated with Lucy. The bower মানে actually খোলা যে জায়গা, যেটাকে আমরা বলতে পারি a vast, what should I say, a widening stretch. The bowers where she played were exposed to his view in the morning. Actually, the bower, the place where Lucy played, where Lucy would like to actually pass his time, spend his time, that particular bower is exposed in the view of poet, especially in the morning, in the broad daylight.
and thine too is the last green field, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. অর্থাৎ এখানে পোয়েট এখানে এক্সপ্রেস করছেন মেইনলি, দেখো যে all the green field where Lucy actually moved, all the greenery, all the spots, all the paths which are associated, which are related with Lucy, and that particular space and that particular path and that particular region where Lucy's eyes surveyed. অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে লুসির পদচারণা হয়েছে বা যেখানে লুসি মুভ করেছে বলতে পারো, each and every piece of land, each and every aspect of Lucy actually is very much dear to poet's own self. অর্থাৎ not only Lucy but also the poet himself actually enjoys each and every aspect of natural bliss or beauty. তাহলে আমরা লাস্ট পার্টে আমরা দেখো ডিসকাস করছি, the morning showed the nights concealed, the bowers where Lucy played, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. তাহলে আমরা এখানে especially the bowers where Lucy played were exposed to his view, were exposed to poet's view in the morning and are concealed in the night. অর্থাৎ দিনের দিকে ব্রড ডেলাইট, কবি এখানে বলছেন যে লুসি ব্রড ডেলাইটে, ব্রড ডে টাইম যখন আমরা বলছি দিনের আলোয়, দিনের বেলায় লুসি খুব প্রাণবন্ত, খুব লাইভলি সে খেলছে। অর্থাৎ রাত্রি হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু লাইক অল আদার ন্যাচারাল অ্যাসপেক্টস লুসি টুক রেস্ট, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. অর্থাৎ the last green field which Lucy's eyes surveyed and which were frequented by her also belonged to England. The poet seems here to be hinting at Lucy's death, after which she should not roam about or survey the green field or play in the bowers as she did during her lifespan. তাহলে কবি এখানে the poet expresses his feeling, expresses his deep regret, his sorrow that during daytime, during his lifespan, Lucy enjoyed each and every aspect of nature, each and every spot of nature, but after her death, Lucy didn't enjoy that. তাহলে থ্যাঙ্কস, আমরা লুসি পোয়েমের আরো একটা পার্ট আমরা কভার করলাম। আমাদের সাথে থাকো, আমরা নেক্সট পার্টটায় আসছি। থ্যাংক ইউ।